En un callejón de Sevilla, donde el sol se desangraba en tonos naranjas, Javier tropezó con su propia sombra, riendo de sí mismo. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra, pero no podían ahogar el latido frenético de su corazón. Como había legado a esto, a temer su propia verdad en una ciudad que vibraba con vida? Javier, de 25 años, había crecido en el barrio de Triana, donde el flamenco y las risas llenaban las noches. Era el hijo mayor de una familia humilde, un joven de piel morena y ojos oscuros que escondían un torbellino. Desde niño, supo que algo en él era diferente, pero lo entero bajo capas de sonrisas y partidos de fútbol con sus amigos. En especial, con Alvaro, su mejor amigo desde los 12 años, el chico de cabello castaño y mirada confiada, que siempre parecía saber quién era. Alvaro, también de 25 años, era el alma de las fiestas, el que conquistaba corazones con una broma y una cerveza en la mano. Pero esa noche, algo cambió. La historia comenzó semanas atrás, en una taberna abarrotada del centro de Sevilla. El olía a vino y sueños rotos. Javier y Alvaro estaban celebrando el cumpleaños de un amigo común, rodeados de risas y cantes. Entre el bullicio, Javier notó algo nuevo en la forma en que Alvaro lo miraba, una chispa, un destello que no podía descifrar. ¿Qué te pasa, Javi? Estás raro, dijo Alvaro, apoyando una mano en su hombro. Ese contacto, tan cotidiano, encendió algo en Javier. Sus mejillas ardieron, y ese excuso para salir a tomar aire. En la calle, bajo la luz de una farola, Javier intentó calmarse. No podía ser. Alvaro era heterosexual, siempre lo había sido. Las novias, las bromas subidas de tono, las historias de conquistas. Todo confirmaba quién era Alvaro. Pero entonces, ¿por qué Javier sentía que el mundo se tambaleaba cada vez que estaban cerca? Decidió ignorarlo, como siempre había hecho con sus propios deseos. Volvió a la taberna, forzó una sonrisa y brindó con los demás, pero la semilla ya estaba plantada. Días después, en un atardecer junto al río Guadalquivir, Alvaro lo buscó. Javi, tenemos que hablar, dijo, con una seriedad que no lo era propia. Javier sintió un nudo en el estómago. Caminaron en silencio hasta un banco bajo un naranjo, el aroma cítrico mezclándose con la tensión. Sé que algo te pasa, insistió Alvaro. Why no me gusta verte así? Eres mi hermano, ¿sabes? Puedes cantarme lo que sí. Javier quiso gritar. Quiso confesar que cada día era una batalla contra lo que sentía por él. Pero las palabras así lo aturaron. No es nada. Minció, y la mentira lo dolió más que la verdad. Esa noche, Javier no pudo dormir. Recordó los momentos compartidos con Alvaro, las tardes jugando al fútbol, las noches de verano en la azotea hablando de todo y nada, la vez que Alvaro lo abrazó cuando murió su abuelo. Cada recuerdo era un cuchillo. ¿Cómo podía querer a alguien que nunca lo vería de la misma forma? En Sevilla, una ciudad de pasiones, Javier se sentía atrapado en un secreto que lo consumía. La tensión creció en las semanas siguientes. Javier evitaba a Alvaro, inventando excusas para no quedar. Pero Alvaro no se rendía. Llamaba, escribía, aparecía en su casa sin avisar. No me hagas esto, Javi. ¿Qué te hice? Preguntaba, con una mezcla de frustración y dolor. Javier no podía soportar la idea de perderlo,
pero tampoco podía seguir fingiendo. Todo explotó una noche en el apartamento de Álvaro, en el corazón de la Macarena. Álvaro lo invitó a ver un partido, como en los viejos tiempos. Javier aceptó, aunque sabía que era una mala idea. El ambiente estaba cargado, no por el fútbol, sino por lo que no se decía. Tras el partido, Álvaro apagó el televisor y se acercó a Javier. Basta, Javi. ¿Dan qué pasa? No me mientas. Javier intentó hablar, pero las palabras se lo escapaban. Entonces, Álvaro hizo algo inesperado. Cerró la puerta con llave. Se acercó más y lo miró a los ojos. No me voy a mover hasta que me lo cuentes. El corazón de Javier latía tan fuerte que temía que Álvaro lo oyera. No había escapatoria. La verdad, y esa verdad que había guardado durante años, estaba a punto de salir. Y lo que pasó después lo marcó para siempre. En el pequeño apartamento de Álvaro, las paredes parecían cerrarse sobre Javier. La luz tenue de una lámpara irradiaba sombras que bailaban como sus propios miedos. Álvaro estaba tan cerca que Javier podía oler su colonia, una mezcla de madera y cítricos que lo mareaba. ¿Por qué me evitas, Javi? Insistió Álvaro, su voz baja pero firme. Javier tragó saliva, buscando una salida, pero la puerta cerrada era un recordatorio de que no había escapatoria. No te he evitado, murmuró, pero sus ojos lo traicionaron, desviándose hacia el suelo. Álvaro dio un paso más cerca, y Javier sintió que el aire se volvía denso. Entonces, ¿qué? ¿Y es por mí? ¿Hay algo? La preocupación en la voz de Álvaro era genuina, y eso solo hacía más difícil lo que Javier estaba a punto de hacer. Álvaro, no es por ti. Oh sí, pero no como crees. Las palabras salieron torpes, cargadas de años de silencio. Javier levantó la vista y encontró los ojos de Álvaro, esos ojos que siempre habían sido su refugio y ahora eran su tormenta. Soy gay, Álvaro. Y te quiero. No como amigo. Te quiero de verdad. El silencio que siguió fue ensordecido. Javier sintió que el mundo se detenía, esperando la reacción de Álvaro. Álvaro parpadeó, como si intentara procesar las palabras. Luego, dio un paso atrás, pasándose una mano por el cabello. Javi. Yo. No terminó la frase. El rechazo tecido corto como un cuchillo, pero entonces Álvaro hizo algo que Javier no esperaba. Se acercó de nuevo, más despacio, y puso una mano en su hombro. No sé qué decir. Esto es mucho. Su voz temblaba, no de ira, sino de confusión. Javier sintió una chispa de esperanza, pero también miedo. ¿Y es esto destruía todo? Los días siguientes fueron un torbellino. Álvaro no lo evitaba, pero tampoco actuaba como antes. Sus encuentros eran incómodos, llenos de silencios largos y miradas esquivas. Javier se arrepentía de haber hablado, pero al mismo tiempo sentía un alivio extraño. Como si, al fin se hubiera quitado un peso de los hombres. En Sevilla, la vida seguía. Las procesiones de Semana Santa se acercaban. Las calles se llenaban de incienso y tambores, pero para Javier, todo era un eco lejano. Una noche, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Álvaro rompió el silencio. He estado pensando mucho, Javi, sobre lo que me dijiste. Javier se preparó para lo peor, pero Álvaro continuó. No sé si puedo dar lo que quieres, pero no quiero perderte. Eres importante para mí.
Las palabras eran un balsamo, pero también una herida. ¿Qué significaba eso? Amistad? Compasión? Javier no lo sabía, pero esencio, porque perder a Álvaro no era una opción. La ciudad, con sus plazas líneas de vida y sus noches cálidas, parecía conspirar para acercarlos. Una tarde, durante una fiesta en el barrio de Santa Cruz, Álvaro bebió más de la cuenta y se acercó demasiado a Javier. Sus risas se mezclaron. Sus manos se rozaron. Y por un momento, Javier pensó que algo cambiaría. Pero al día siguiente, Álvaro actuó como si nada hubiera pasado, y la frustración de Javier creció. La tensión llegó a su punto álgido en una noche de lluvia. Javier, harto de las señales contradictorias, confrontó a Álvaro en su apartamento. ¿En qué sientes, Álvaro? No me dejes en este limbo. Gritó, con lágrimas en los ojos. Álvaro, con la camisa empapada y el cabello pegado a la frente, lo miró con una intensidad que Javier nunca había visto. No sé qué siento, Javi, pero cuando estoy contigo, siento algo que no entiendo. Y me asusta. Esa confesión, crudo y honesta, fue el primer paso hacia algo nuevo, algo que ninguno de los dos podía prever. La lluvia golpeaba las ventanas del apartamento de Álvaro, un tamborileo que parecía marcar el ritmo de sus corazones. Javier, todavía temblando por su arrebato, miraba a Álvaro, buscando en su rostro alguna pista de lo que vendría. Álvaro, con los puños cerrados, parecía librar su propia batalla interna. No quiero hacer daño, Javi, dijo Álvaro, rompiendo el silencio. Pero no sé cómo manejar esto. Siempre he sido normal, ¿sabes? Las chicas, las fiestas, todo eso. Pero contigo. Se detuvo, buscando las palabras. Contigo y es diferente. Y no sé si estoy listo para entenderlo. Javier sintió una mezcla de alivio y desesperación. Por primera vez, Álvaro admitió que sentía algo, pero ese algo estaba envuelto en miedo y confusión. Los días siguientes fueron un baile delicado. Javier intentaba darle espacio a Álvaro, pero cada encuentro era una prueba. Una tarde, mientras compartían una cerveza en una terraza de la Alameda, Álvaro rozó la mano de Javier al pasar la botella. Fue un gesto pequeño, pero suficiente para que Javier sintiera un vuelco en el estómago. Lo hiciste a propósito, bromeó, intentando aligerar el momento. Álvaro sonrió, pero no respondió, y esa ambigüedad volvió a encender la chispa de la duda. Sevilla, con su mezcla de tradición y modernidad, parecía reflejar el conflicto de ambos. Las procesiones de Semana Santa llenaban las calles de fervor, pero también de una intensidad que resonaba con sus emociones. Una noche, mientras observaban el paso de una virgen bajo un cielo estrellado, Álvaro tomó la mano de Javier. Fue un gesto fugaz, casi instintivo, pero para Javier fue como si el mundo se detuviera. No sé qué estoy haciendo, susurró Álvaro, sin soltar su mano. Pero no quiero que esto termine. Esa conexión, aunque frágil, marcó un punto de inflexión. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, explorando una intimidad que ninguno había previsto. Una tarde, en el Alcázar, entre jardines llenos de azulejos y fuentes, Álvaro confesó. Nunca había sentido esto por un hombre. Pero cuando estoy contigo, siento que puedo ser yo mismo. Javier, con el corazón acelerado, respondió. Siempre has sido tú mismo conmigo. Solo que ahora lo estás descubriendo.
Sin embargo, la felicidad era un terreno inestable. Alvaro seguía luchando con su identidad, con lo que significaba sentirse atraído por Javier en una sociedad que, aunque progresista, aún tenía prejuicios. Una noche, en un bar de copas, un comentario despectivo de un desconocido hizo que Alvaro se tensara. No soy como ellos, murmuró, más para sí mismo que para Javier. Esas palabras dolieron más de lo que Javier esperaba, y la grita entre ellos volvió a rebrarse. La tormenta estalló en una discusión acalorada en el apartamento de Javier. No puedes seguir jugando conmigo, Alvaro. O lo aceptas o me dejas en paz, gritó Javier, con el rostro enrojecido. Alvaro, con los ojos llenos de lágrimas, respondió, no estoy jugando, Javi. Estoy perdido. Pero no quiero perderte. En ese momento, bajo la luz parpadeante de una bombilla, Alvaro dio un paso hacia Javier, y el espacio entre ellos se desvaneció. El beso fue como un relámpago, inesperado, eléctrico, devastador. Javier sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies, pero también que, por primera vez, estaba exactamente donde debía estar. Alvaro, temblando, se apartó, con los ojos abiertos de par en par. No sé si esto está bien, susurró, pero no se alejó. Esa noche marcó un antes y un después. Javier y Alvaro comenzaron a explorar su relación con cautela, como quien camina por un puente frágil sobre un abismo. Las noches en Sevilla se convirtieron en su refugio. Paseos por el río, charlas en azares, momentos robados en callejones donde nadie los vea. Cada ros, cada mirada, era un paso hacia algo más grande, pero también más aterrador. Alvaro seguía luchando con su identidad. En público, mantenía las distancias, temeroso de lo que los demás pudieran pensar. Pero en privado, era diferente. Sus abrazos eran cálidos, sus besos inseguros pero llenos de intención. Javier, por su parte, intentaba ser paciente, aunque cada rechazo público era una puñalada. Dame tiempo, pedía Alvaro, y Javier, enamorado, se lo daba. Una tarde, en el barrio de Triana, se encontraron con un grupo de amigos de Alvaro. Uno de ellos, Carlos, hizo un comentario sarcástico sobre los maricas del barrio. Alvaro se rió, nervioso, y Javier sintió que el suelo se abría bajo sus pies. En el camino de vuelta, no pudo contenerse. ¿Te avergüenzas de mí, Alvaro? ¿De esto? Alvaro, con la mirada baja, respondió, no es eso, Javi. Es que, no sé cómo ser esto que soy ahora. La relación se tambaleó, pero no se rompió. Javier decidió dar un ultimátum. No puedo vivir a medias, Alvaro. O estás conmigo o no lo estás. Esa noche, Alvaro no respondió, pero el día siguiente apareció en la puerta de Javier con una rosa en la mano. Quiero intentarlo. De verdad, dijo, y por primera vez, Javier vio en sus ojos una determinación nueva. Sevilla, con su magia, parecía bendecirlos. Durante el feria de abril, entre casetas llenas de luces y sevillanas, Alvaro tomó la mano de Javier en público por primera vez. Fue un gesto pequeño, pero para Javier fue un triunfo. Bailaron, rieron y, por un momento, el mundo pareció perfecto. Pero la perfección nunca dura. Una noche, mientras caminaban por la calle Betis, un grupo de desconocidos los insultó. Alvaro, en un acto reflejo,
Solta la mano de Javier y alejo unos pasos. El gesto dolió más que los insultos. Javier, herido, decidió que era hora de hablar claro. En su apartamento, bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana, le dijo, no puedo seguir así, Alvaro. Te amo, pero necesito que me eliges. Completamente. Alvaro, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo hair Javi. Lo prometido. La promesa de Alvaro era sincera, pero las promesas no siempre son fáciles de cumplir. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños avances y retrocesos. Alvaro comenzó a mostrarse más abierto, presentando a Javier como alguien especial, a sus amigos más cercanos. Algunos lo aceptaron con sonrisas, otros con cejas arqueadas, pero para Javier, cada paso era una victoria. Sin embargo, el peso de la sociedad sevillana, con sus tradiciones y expectativas, seguía pesando sobre Alvaro. Una tarde, mientras pasaban por el barrio de Santa Cruz, se encontraron con la madre de Alvaro, Carmen. Ella, una mujer de carácter fuerte y valores tradicionales, notó la cercanía entre ellos y frunció el seno. Alvaro, ¿qué es esto? Preguntó, con una voz que cortaba como el vidrio. Alvaro, nervioso, soltó la mano de Javier y balbuceó una excusa. Carmen no dijo más, pero su mirada dejó claro que no aprobaba. Esa noche, Javier y Alvaro discutieron como nunca antes. No puedo seguir escondiéndome, Alvaro. No soy un secreto. Gritó Javier, con el corazón roto. Alvaro, desesperado, respondió, no es tan fácil, Javi. Mi familia, mis amigos. No todos van a entenderlo. Pero Javier, no cedió. Si no puedes aceptarme frente a ellos, entonces no me aceptas del todo. El conflicto los separó por días. Javier se refugió en su trabajo como camarero en una taberna, intentando llenar el vacío con el bullicio de los clientes. Alvaro, por su parte, se perdió en largas caminadas por Sevilla, buscando respuestas en las calles que lo habían visto crecer. Una noche, bajo el puente de Triana, Alvaro tomó una decisión. Fue a buscar a Javier. Lo encontró en la taberna, limpiando mesas al final del turno. Javi, necesito hablar contigo, dijo, con una determinación que Javier no había visto antes. Salieron a la calle, donde el río reflejaba las luces de la ciudad. Hablo con mi madre, confesó Alvaro. Lo conocido. Sobre nosotros. Sobre lo que siento. Javier, atenido, preguntó, ¿y qué dijo? Alvaro sonrió con tristeza. No está feliz. Pero es mi madre, y con el tiempo lo entenderá. Lo que importa es que no quiero perder. Esa noche, por primera vez, Alvaro se quedó en el apartamento de Javier. No hubo promesas grandiosas, solo la calidez de estar juntos, de aceptarse mutuamente. Sevilla, con su mezcla de pasión y tradición, parecía darles una segunda oportunidad. Pero el camino no sería fácil. Un nuevo desafío surgió cuando un amigo de Alvaro, Miguel, los confrontó en un bar. Alvaro, ¿en serios? Esto es lo que iris ahora, dijo, con desprecio. Alvaro, en lugar de retroceder, lo enfrentó. Sí, esto es lo que soy. Si no lo aceptas, no eres mi amigo. Javier, a su lado, sintió un orgullo inmenso. Por primera vez, Alvaro lo defendió sin dudar. El verano llegó a Sevilla, trayendo consigo un calor que parecía amplificar cada emoción. Javier y Alvaro, ahora una pareja oficial, navegaban su relación con una mezcla de euforia y cautela.
Las noches en la azadi de Javier se convirtieron en su ritual. Charlas bajo las estrellas, risas, y la sensación de que, a pesar de todo, estaban construyendo algo real. Pero los desafíos no terminaban. La familia de Álvaro seguía siendo un obstáculo. Carmen, aunque no los recazaba abiertamente, mantenía una distancia fría. Una tarde, durante una comida familiar, Javier fue invitado por primera vez. La tensión era palpable. El padre de Álvaro, un hombre calado, apenas habló, mientras Carmen hacía preguntas cortantes sobre el futuro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vivir así, a escondidas? Dijo, con una mezcla de preocupación y desaprobación. Álvaro, firme, respondió, no estamos escondidos, mamá. Estamos viviendo. Javier, enquerido por la frialdad, admiraba la valencia de Álvaro. Cada paso que daban juntos era una batalla ganada contra los prejuicios, no solo de los demás, sino también de ellos mismos. Una noche, mientras pasaban por el barrio de la Macarena, Álvaro confesó. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto. Pero luego te miro, y sé que no hay otro lugar donde quiera estar. La ciudad, con su energía vibrante, parecía celebrar su amor. Durante las fiestas de verano, bailaron sevillanas en una caseta, riendo como niños. Por primera vez, Javier sintió que podían ser ellos mismos sin miedo. Pero la felicidad siempre tiene un precio. Un día, un rumor comenzó a circular en el barrio. Alguien había visto a Álvaro y Javier besándose en un callejón, y las habladurías llegaron a oídos de viejos amigos. Algunos los apoyaron, pero otros, como Carlos, cortaron todo contacto. El golpe más duro vino cuando Álvaro perdió su trabajo en una pequeña empresa familiar. El dueño, un conocido de su padre, le dijo sin rodeos. No queremos problemas aquí. Álvaro, devastado, se refugió en Javier. No sé si puedo seguir luchando contra todos, admitió, con la voz rota. Javier, tomándolo de las manos, respondió. No estás solo, Álvaro. Estamos juntos en esto. Y esa noche, bajo la luz de la luna, hicieron un pacto. Seguir adelante, sin importar lo que el mundo pensara. Sevilla, con sus calles llenas de historia, parecía susurros que el amor, aunque difícil, siempre encuentra un camino. Y así, decidieron dar un paso más grande. Mudarse juntos a un pequeño apartamento en el centro, un lugar donde pudieran construir su propio hogar. El nuevo apartamento en el corazón de Sevilla era pequeño, pero para Javier y Álvaro era un universo. Las paredes, aun sin decorar, guardaban promesas de un futuro que ambos estaban decididos a construir. Cada noche, mientras el aroma de las flores de azahar se colaba por la ventana, se sentaban en el balcón, planeando, cenando, enfrentando sus miedos. La vida no se volvió más fácil, pero sí más auténtica. Álvaro encontró un nuevo trabajo en un bar de copas, donde el ambiente era más abierto. Javier, por su parte, comenzó a hablar más abiertamente sobre su relación con sus compañeros de trabajo, encontrando aliados inesperados. La ciudad, con su mezcla de tradición y modernidad, parecía abrirse lentamente a ellos. Un día, Carmen los invitó a cenar. Fue una sorpresa, pero también una prueba. Durante la cena, ella habló con una sinceridad que desarmó a ambos. No entiendo todo esto, Álvaro. Pero eres mi hijo, y quiero verte feliz. No fue una aceptación total, pero fue un comienzo. Javier, con lágrimas en los ojos,
agredicio el gesto. Por primera vez, sintió que podía formar parte de la familia de Álvaro. El clímax llegó durante la feria de abril del año siguiente. Javier y Álvaro, vestidos con trajes tradicionales, caminaron de la mano por las calles llenas de luces y música. Los murmullos de algunos no pasaron desapercibidos, pero esta vez, Álvaro no soltó la mano de Javier. En una caseta, frente a amigos y desconocidos, Álvaro lo besó, un gesto valiente que silenció las habladurías. Te amo, Javi, dijo, y la multitud a su alrededor estalló en aplausos. El camino no había sido fácil. Habían enfrentado prejuicios, dudas y el peso de sus propias inseguridades. Pero en ese momento, bajo las luces de la feria, Javier supo que todo había valido la pena. Su amor, forjado en las calles de Sevilla, era más fuerte que cualquier obstáculo. La historia de Javier y Álvaro no terminó con un felices para siempre, porque la vida real no funciona así. Pero sí terminó con una verdad. El amor, cuando es auténtico, transforma. Transforma a las personas, a las familias, a las ciudades. Y en Sevilla, una ciudad que respira pasión, Javier y Álvaro encontraron su lugar, no solo en el mundo, sino también en los corazones del otro.